That is why I do what I do. I agitate for Biafra. I agitate for Biafra. My right to agitate. My right. Welcome, fellow Biafrans, lovers of freedom across the world. Wherever you are watching us from, we appreciate you and we welcome you to this amazing program. Please like and share to all platforms, share to family and friends. In this platform, remember, we bring you update that is coming from the United States of Biafra. And today, we are going to present to you the update of the case of our Supreme Leader, Mazi Nnamdi Kanu, who you know is appearing in court for the second time today. I want you to get the update directly from the court, raw. Pay close attention, watch from the beginning to the end. I bet you the update is superb, and I bet you we are winning. We are already on the track to win, and nothing is going to stop the victory that Biafrans have already received. Let us watch collectively and hear from the court how the proceeding is going on. Let's watch. At the resumed hearing of Nnamdi Kanu's case, the counsel for the federal government, Adegboyega Awumolo, SAN, told the court that he had earlier filed an ex parte application for the witness to testify behind screens due to the nature of the case and for security reasons, which was granted by the court as there was no objection from Kanu's lawyers. As the government formally opened its case against Kanu, its witness who testified behind the screen told the court that on 14th October 2015, he was assigned with some team members to arrest Kanu at the Golden Tulip Hotel in Lagos. According to the witness, whom the court tagged PWAAA, when they got to the Golden Tulip, the reception showed them the guest manifest of several months and noticed that Kanu's name was not there. They, however, got an order to conduct a room-to-room search of the hotel, which produced Kanu in room 303 with a young lady. The witness noticed that Kanu initially resisted arrest and was in an apartment that looked like a broadcasting studio. He was then taken to the DSS command in Lagos, where the items from his room were listed. The witness went on to read a statement made by Kanu on the same day of his arrest, where the IPOB leader said he set up Radio Biafra because he believes in freedom of speech and that the UN Charter of People's Rights guarantees the right to self-determination. In the same statement, Kanu also noted that he was questioned without his lawyer or any legal representation, so he answered the questions asked him in the best way he could. After giving his evidence in chief, the trial judge, Justice James Obotosho, adjourned to May 2nd for cross-examination. The matter is very simple. The state has a case against our client, and we are defending him. And for the first time, the matter has been opened, and we have heard what the evidence is. On Friday, we are coming back to cross-examine him. But in the main, the matter has commenced on a good note, very sound note, very civilized trial. And we hope by the grace of God we'll continue on this note and get to the end. Well, it's quite unfortunate that we have not woken up to understand that you cannot just arrest people because they have equipment on them. When the interview was going on, the leader of IPOB was mentioning in that particular interview that he was just broadcasting, telling the world about what the British government is doing. And there's nothing wrong with him telling the world that we deserve our rights and we deserve what is in London over here, to be treated fairly, to have what they have. Whatever they enjoy, we need to enjoy it in this country. For the first time in about 10 years, Nnamdi Kanu's case has made headways. The federal government called its first witness today, and they say they have about 5 more witnesses to call. For a matter that has been granted accelerated hearing, Nigerians are eager to know what will be the outcome of this case. Chibuzo Okezie, AIT News, Abuja. Mazi Tonibata, Mazi Nnamdi Kanu ga-awụchi n'ụlọ ikpe tata. Kedu ka isi fu ya bụ atụmatụ? Ọ ga-abịakwa echi. Gagakwa nwanne echi. Ọ bụrụ na ị na-anya ya bụ ikpe dịka ọ na-agbanwezi na ụzọ dị iche iche. Ị na-atụ anya na dịka ya bụ ikpe eyigharịchagoro ya ụbọchị olile na n'isi njedebe ya bụ ikpe
na ikpeazụ na a ga-asị Mazi Nnamdi Kanu imeriele ya bụ ihe gbagara na ya bụ mkpuchi oge niile egburu gị gbagara na afọ niile a tara gị ngwa werekwa ihe dị otu a wee tie onwe gị aka n'obi. A marala na Mazi Nnamdi Kanu onwe ihe o mere andela m mbọ kwuo ya mgbe ebido ga memere arrest ọrụ si ndị APC chọrọ iji azụ ụtọ and watch akpa the court shagaji na gam that onweghị federal gọọmenti ichi ịhụrụ ajụ ya jụrụ their weakness ịhụrụ dis achị ahụ gị ahụ that onweghị ha chehụ and achọrọ iji ya play politics ijele maka ime obi ndị Igbo mana ana m agba ndị Igbo ọwụla chi onye ọwụla ekwadokwala APC because ọwụhụ elighara Nnamdi Kanu ya mere anyị ga-ije selu our birthright ihe Nnamdi Kanu kwuga ha anyị niile kwugawo ihe ruru anyị eji m ekwu ya kwuchie ya ike na onye bịara nga gị nọgide ike gbu ya sha ya lamala gafụ ya ị ga-ikwu ọbịara nga onye begburu ya lamakwara mkpụkpụ asola ya so ịbịagide anyị sanya aga ịlanị n'ihi na ndị Igbo wu osisi na-amị ego ochi na-emezu mbọ ndị ọzọ onye ọla nọrọ kala anyị mejuo onwe anyị ebe ise ndị Igbo arịa mma echenu onye ọla nọrọ n'uchime onwe ya anyị mara anyị ga-esaga obodo a mana Nnamdi Kanu a ga-eli ya na mgbe na-atụghị anya. Ọ bụrụ na ile anya Justice Omotosho tinyere ya bụ ikpe n'abalị 29 nke ọnwa Eprel abalị 2 nke ọnwa Mee n'ụbọchị taa bụ abalị 6 nke ọnwa Mee ụbọchị echi abalị 7 nke ọnwa Mee Tọzdee abalị 8 nke ọnwa Mee ka ọ kwuchigodoro ugbu a ọ dị ka na ya bụ ụbọchị ikpeazụ ka anyị nụgodoro ugbu a o tinyere bụ abalị 8 nke ọnwa Mee n'ụbọchị Tọzdee na ihe abụọ otu ga-eme n'ụbọchị ahụ oge merela a ga-eli ya iwe ochie ihe gagane gamara na federal gọọmenti ahụla that onwe anything agahụ so agbala ahụ ndị na judiciary na gbamgbo shingome ka emekwa ma na-arụ ọrụ judiciary ikpegaghị imegaghị ọ judiciary Supreme Court nyere ọdachi n'ụha nwa amadi onwe ha ehu mere ka emegahụ na ọma ịkọla nwaka ihe ekpebiri ekpobi before gabịa dị ugbucha gị marị ga ọwụ iji ome nke mmara a ga-akpọgharịla ya. Ọ dị ka ya bụ dịka onye akaebe DSS siri pụta ma kwuo na enweghị ihe na-enwere ike ise ahụrụ n'akpa ya ọ bụkwa ihe ndị a na onweghị ihe ọ dịghị ka nke a ga-eme ya bụ okwu bie nkenke mana dịka asị na enwere anwa bụ ihe dịka egbe mma maọbụ ihe dị aṅa n'akpa ya ọ dịghị ka ya bụ okwu kara adị mana dịka onye DSS onye akaebe pụtara ma gbaa na n'oge anyị nyochara akpa ya enweghị ihe a ga-esi anyị ga-eji aka bara uru ahụrụ n'akpa ya ọ bụkwa ihe a na-ahụ n'akpa ndị ọzọ enweghị ihe ọzọ pụrụ iche ọ dịghị ka nke a kwesịrị ime ya bụ okwu ebie nke ya wụrụ ma kọtụ ihe eji ebi ekpe wụ evidence before the judge ajụọla gị si enwere ihe hụrụ ịkọnetere ya terorizm gị si mba jụọ gị si mba so gbanụ m ihe ọzọ ekpega ana ihe iwu ikpe mma ndị wu jọji ikpere ikpe kpechi ikpeche nwa amadi onwe ihe anyị hụrụ aka ya emere si mma ndị jupụrụla Jizọs kpọjela Pontius Pilate ya gbagba nwochi enyechala nwoke ọkwachi enyola dunye du onwekwa ihe hụrụ nwoke emere nwochi kpogbuo ya ya si nwoku ala emiri ihe menene ya kwa aka mana anyị blem gakwa Pontius Pilate n'ihi na ọ ya wụ onye ọkaikpe kwesịrị isi Jizọs hapụ na ya si mgbakpọrọ na ya ji eme ọ chọrọ igbu ya egbu mana ọ leela anya ọ chọghị ka aka sịkwa na ọwụwụ ya nwa n'ihi na Supreme Court ekpeela ikpe mbọ chi hafụrụ nwa amadi High Court ọra pikola gbanwochi a ga-akwụ ya ụgwọ onwe ihe o mere ọ wụrụ ka federal gọọmenti rụrụ ya na Kenya onwe onye kwuo okwu ka ahụ so eletara ha anya na onwe anyị na-ebido ka iji redeem our image ọhịa mega ahụ make believe ndị ọkaiwu Mazi Nnamdi Kanu na-atụ anya na dịka usoro ya bụ ụlọ ikpe si wee dị ọ bụrụ na ndị nke gọọmenti tiwepụtachara ya bụ ikpe ebiro a sị na ya bụ ikpe ga-aga n'iru ha ga-achọ ka a na ya n'aka ebe ọ dịghị ka ya bụ ịna n'aka ebe ahụ ga-ekwe omume ọ bụrụ na asị na ikpe ahụ ebiro ọ bụrụ na asị na ikpe ahụ ga-ekwe omume ọ bụrụ na asị na ikpe ahụ ebiro ọ bụrụ na asị na ikpe ahụ ebighị ọ nwere ihe mere ni nwojidile ya agaghị ekpe na ya kebe n'ihi like Dele kwuru oge a ihe niile ka APC ji plega politics onye Igbo ọbụla gee ntị ihe m na-ekwu ihe ndị a niile ihe gbasara Nnamdi Kanu even though Nnamdi Kanu jụrụ some of the conditionalities e nyere ya kemma ọ na mmadụ ala ma ndị niile nyere minista anyị ma ndị nyere minista so that mmenwe obi ndị Igbo agaghị ijigba obi anyị n'ihi na Mazi Nnamdi Kanu jụrụ kpechiri tee si ihe a na-arịọ ahụ na ka judiciary chọga ụzọ eji ngwa anyị federal gọọmenti ahụkwa mgbe control ga these things are make believe onye niile script ejere ka emega but mgbe o dee ki deje ya ma meje ya ma na-ahapụ Nnamdi Kanu
Akabudoga ndi bona Voice of the People 90.3 FM kiyebu masi abirage Mazi Nnamdi Mbata ibu onye nna nwago erugo odego wayek amakam na o nwere ike o dere jambo inugo ka ya bụ okwesiri gba enwere otu akwụkwọ m gụrụ mgbe m nọ n'afọ nke mbụ m na mahadum okwu agbaala ọkammụta ịnọ nwa dike dere ya kama ọ lala mmụọ okwu agbaala ọ bụ ihe na-eme na mahadum n'oge enwere otu okwe gbarane rizọtụ pụtara onye ukwu na onye nta kedu ihe gbarane ka anyị jee hụ n'ụbọchị ụnyaahụ ka jambo si anyị na ya bụ okwu agbaala 1.9 million ụmụafọ ala anyị dere ya bụ ule mana ihe karịrị 1.9 million dere ya bụ ule UTME mana ihe karịrị 1.5 million enweghị karịa 200. Thank you so much for watching. Wherever you are watching from, you have heard how the whole thing went. And by the special grace of Chukwu Okike Abiama, we are sure of freedom. Mazi Nnamdi Kanu is on a better side to win his case. He has won already. But this delay, we don't want it anymore. Very soon, it will all be over and we will rejoice and we'll go back to the promised land. Remember, the only freedom you can give Mazi Nnamdi Kanu is Biafra. So continue to support the United States of Biafra under Dr. Ngozi Orobweze to make sure that Biafra is actualized. Thank you and stay blessed. See you on the next episode.